Sri Gaur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, 11, chapter 13, verse 12. Sattvat dharmo bhavet vritat, umso madbhakta lakshana, satvikopasaya, sattvam ato dharma bhavartate. The living entity becomes strongly situated in goodness, then religious principles characterized by devotional service to me become prominent. One can strengthen the mode of goodness by cultivation of those things that are already situated in goodness, and thus religious principles arise. Therefore, since the three modes of material nature are constantly in conflict, vying for supremacy, possible the mode of goodness can subdue the mode of passion, ignorance. Lord Krishna here explains how one can be strongly fixed in the mode of goodness. Automatically gives rise to religious principles. In the 14th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna elaborately explains the things which are in goodness, passion, ignorance, just by choosing food, attitudes, work, recreation, etc., strictly in the mode of goodness. One becomes situated in that mode. Usefulness of Sattva Gun, or the mode of goodness, is that it produces religious principles aimed at and characterized by devotional service to Lord Krishna. Without such devotional service to the Lord, the mode of goodness is considered useless and merely another aspect of material illusion. The word Vridat, or strengthened, increased, indicates clearly that one should come to the platform of Suddha Sattva, or purified goodness. The word Vridat indicates growth, and growth should not be stopped until full maturity is reached. The full maturity of goodness is called Vishuddha Sattva, or the transcendental platform, which there is no trace of any other quality. In pure goodness, all knowledge automatically manifests and easily understand one's eternal, loving relationship with Lord Krishna. That is the actual meaning of Dharma, religious principles. Arya points out in this regard that an increase in the mode of goodness strengthens religious principles, and the invigorated execution of religious principles strengthens the mode of goodness. In that way, one can advance higher and higher in the mode of spiritual happiness. So here we have a verse talking about the modes of material nature. இந்த ஸ்லோகம் பௌதிக குணங்களை பற்றி பேசுகிறது. This, of course, is also discussed in the Bhagavad Gita. இது பகவத் கீதையிலும் விவரிக்கப்பட்டது. And there it describes the various activities of the different gunas. அது வெவ்வேறு குணங்களில் செய்யப்படும் செயல்களை பற்றி விவரித்தது. So here, as in the Bhagavad Gita, we have a description of the modes of material nature. இங்கு பகவத்கீதையை போலவே பௌதிக குணங்களால் உண்டாகக்கூடிய செயல்களை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது. So modes of material nature, of course, are inherent in Prakriti, as I explained the other day. இந்த முக்குணங்கள் பௌதிக பிரகிருதியில் இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கின்றன. And we cannot escape them as long as we are in the material consciousness. நாம் இந்த பௌதிக உணர்வில் இருக்கும் வரையில் அவற்றிலிருந்து நாம் தப்பிக்க முடியாது. So nevertheless, though all the modes are binding, relatively speaking, sattva is superior. முக்குணங்களும் கட்டுப்படுத்துபவையாகவே இருந்த போதிலும் அதில் சத்துவகுணம் என்பது உயர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. So then the question is, well, how do we get to sattva, and how do we weaken rajas and tamas?
எனவே கேள்வி என்னவென்றால் எவ்வாறு சத்துவகுணத்தை பலப்படுத்துவது, எவ்வாறு தமோ ரஜோகுணங்களை பலவீனப்படுத்துவது? So the answer was given in the purport, of course, and that is if we expose ourselves to things which are in sattva, then we become sattvic. அதற்கான பதில் இங்கு தரப்படுகிறது. நாம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்களை செய்வது மூலமாக சத்துவகுணத்தை பலப்படுத்துவோம். So this is a natural principle. இது ஒரு இயற்கையான கோட்பாடாகும். If we associate with tamogun people, we become full of tamogun. தமோகுண மக்களுடன் நாம் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நாம் தமோகுணத்தை அடைகிறோம். If we associate with people in rajagun, we become full of rajagun. ரஜோகுண மக்களிடம் நாம் சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நாம் ரஜோகுணத்தை பெறுகிறோம். And if we become associate with sattva, we also become sattvic. அதே போல சத்துவகுணத்தில் உள்ள மக்களுடன் நாம் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நாம் சத்துவமாகிறோம். So in this way, we can influence our gunas by our association. இவ்வாறு நாம் யாருடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்கிறோமோ அதை பொறுத்து நம் குணங்களை நாம் மாற்றலாம். So this applies not only to associate people, it applies to things, environment, food, etc. They may be in sattva, rajas, tamas, and if we associate with sattvic food, then we become sattvic. இந்த கோட்பாடு மனிதர்களை பொறுத்தது மட்டுமல்ல, நாம் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பொருட்களிலும் கூட நம்முடைய உணவு, நம்முடைய இதர செயல்பாடுகள் இவற்றிலும் கூட அந்த குணங்களின் தாக்கம் இருக்கிறது. நாம் சத்துவகுண உணவை உண்டோமானால் நாம் சத்துவகுணத்தை அதிகரிக்கிறோம். So we have many ways in which we can reinforce our gunas by our choices. இவ்வாறு நம்முடைய தேர்வுகளின் மூலமாக நம்முடைய குணங்களை பலப்படுத்தவோ பலவீனப்படுத்தவோ செய்யலாம். However, the other thing is that people are inclined, according to their gunas, to associate with that guna. So people in tamoguna are inclined to choose tamasic food, tamasic environment, etc. ஆனால் இதன் மறுபக்கம் என்னவென்றால் அந்தந்த குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்தந்த குணத்தையே நாடுகிறார்கள். உதாரணமாக தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தமோகுண உணவையே நாடுகிறார்கள், அதையே அவர்கள் பலப்படுத்துகிறார்கள். This is particularly true of people in tamoguna. முக்கியமாக இது தமோகுண மக்களுக்கு பொருந்துவதாகும். And therefore it's difficult for them to progress. எனவே அவர்கள் மாறுவது கடினமாகிறது. So they need some higher guidance. அவர்களுக்கு உயர்ந்த வழிகாட்டுதல் தேவைப்படுகிறது. And that is why in the varna ashram system, the people in tamogun are not allowed to choose for themselves. அதனால் தான் வர்ணாசிரம முறையில் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தேர்வுக்கான வாய்ப்பு தரப்படுவதில்லை. They don't have a choice of what to eat or everything. That is supplied by their superiors. அவர்கள் விருப்பப்படி உண்ண முடியாது, வேறு செயல்களை செய்ய முடியாது, அவை அனைத்தும் அவர்களுக்கு உயர்ந்தவர்களால் தரப்படுகின்றது. And by accepting those choices, then they can become purified. உயர்ந்தவர்களால் கொடுக்கப்படும் அந்த தேர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அவர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள். So the people with rajagun or tamogun rajagun mixture, or rajagun sattvagun mixture, that's the vaishyas and the kshatriyas, then they have a little more ability to choose. ரஜோகுணம் தமோகுணம் கலப்பு அல்லது சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் கலப்பு, உதாரணமாக க்ஷத்திரியர்கள் வைசியர்கள் இவர்கள் சிறிது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதனால் அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் தேர்வுகள் அதிகமாக தரப்படுகின்றன. But still they are also restricted to some degree. ஆனாலும் அவர்களுக்கும் ஓரளவு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது. So they have to follow the rules of varnashram. அவர்கள் வர்ணாசிரம சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். And of all the people, the Brahmins in sattva are at the top. இவர்கள் அனைவரையும் விட சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் உச்சகட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். So they have much greater ability to choose. அவர்களுக்கு தேர்வு செய்வதற்கான அதிகமான சாமர்த்தியம் இருக்கிறது. And of course they also have knowledge of scriptures. அவர்களுக்கு சாஸ்திர ஞானம் கூட உள்ளது. So with their knowledge, then they can advise everybody else what to do. அவர்களுக்கும் அறிவின் காரணமாக அவர்கள் அனைவருக்கும் அறிவுரை கூற அவர்களுக்கு தகுதி இருக்கிறது. However, that is sattva is also a material guna. ஆனால் அந்த சத்துவகுணம் கூட பௌதிகமான குணமே ஆகும்.
but sattva guna allows for understanding we're not the body. ஆனால் சத்துவகுணம் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை உணர்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கிறது. This guna automatically gives less attraction to material enjoyment. இந்த குணம் இயற்கையாகவே பௌதிக புலனின் நுகர்ச்சியில் நமக்கு குறைவான ஆர்வத்தையே தருகிறது. So therefore the person in sattva guna generally is less attached and he strives to get out of the material world. எனவே சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர் குறைவான பற்றுகளை கொண்டிருக்கிறார், பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபட முயற்சிக்கிறார். So therefore sattva guna provides an opportunity for liberation. எனவே சத்துவகுணமானது விடுதலைக்கான வாய்ப்பை நல்குகிறது. So that is why it is praised in the Bhagavad Gita, Bhagavatam. எனவேதான் பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலும் சத்துவகுணம் புகழ்ந்து பேசப்படுகிறது. So the choices are not given so much to the people in the lower modes. எனவே தாழ்ந்த குணங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் தேர்வுகள் தரப்படுவதில்லை. They have to follow the rules very exact. அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட சட்டங்களை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும். If one is in sattva guna, then one has the ability to choose and he also has the knowledge of scripture. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு தேர்வு செய்ய தெரியும், மேலும் அவருக்கு சாஸ்திர ஞானங்களும் உண்டு. So the person in sattva guna acts as the guide for the people in the lower. எனவே சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் தாழ்ந்த குணங்களில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறார். And the person in sattva guna is most qualified to understand the Vedic literature. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர் வேத இலக்கியங்களை புரிந்து கொள்ளவும் அதிக திறமை படைத்திருக்கிறார். So even though the Brahmana is in the gunas, he becomes the leader of the society. பிராமணர்கள் குணங்களில் இருந்த போதிலும் அவர்கள் இதர குணங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக தலைவராக இருக்க தகுதி பெறுகிறார். So in the varnashram system, the Brahmana is always protected and preserved. எனவே வர்ணாசிரமத்தில் பிராமணர் பாதுகாக்கப்படுகிறார், அவருக்கு தேவையானவை கொடுக்கப்படுகின்றன. We see in Bhagavatam how Krishna himself glorifies the Brahmana. நாம் பாகவதத்தில் பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணரே பிராமணர்களை புகழ்கிறார். And the reason is that this Brahmana is very necessary for the varnashram system. ஏனென்றால் இந்த வர்ணாசிரம முறைக்கு பிராமணர் மிகவும் தேவைப்படுகிறார். And not only necessary, but the Brahmana will say purify the whole system. அவர் தேவை என்பது மட்டுமல்ல, அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தையே அவர் தூய்மைப்படுத்துகிறார். In one of the Treya Arnyaka, in that scripture, there it says that the Brahmana is composed of all of the Devatas. Maharaj? The Brahmana, one Brahmana, he is composed of all of the Devatas. ஒரு பிராமணருக்குள் அனைத்து தேவதைகளும் வீற்றிருக்கிறார்கள் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. In the Brahmana are all the Brahmanas. அனைத்து பிராமணர்களிலும் இவ்வாறு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. In other words, he's worthy of all worship. அதன் பொருளாவது அவர் அனைத்து வழிபாட்டுக்கும் தகுதி பெற்றவர் என்பது. So this shows how he's very essential to the varnashram system. இதிலிருந்து அவர் வர்ணாசிரம முறைக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுகிறார் என்பதை நாம் அறியலாம். And though the Brahmanas are much less than the Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, they are the persons that maintain the purification of gunas and allow one to come to sattva. இதர வர்ணத்தவர்களை விட அவர்கள் மிகவும் குறைவாக இருந்த போதிலும் அவர்களே இதர வர்ணங்களை தூய்மைப்படுத்தி அவர்களை சத்துவகுணத்துக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பை அளிக்கிறார். And with the sattva, it leads us towards liberation. சத்துவகுணமானது விடுதலைக்கு வழிவகுக்கிறது. So here in this particular verse it also mentions that mad bhakti lakshana, that the sattva should be characterized by bhakti to Krishna. மேலும் இந்த உரை நமக்கு தெரிவிக்கிறது இந்த சத்துவகுணம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய பக்தி தொண்டு அதனுடன் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று. So in other words,
that sattva must include worship of the Lord. வேறு விதமாக சொன்னால் சத்துவகுணமானது கிருஷ்ண பக்திக்கு நம்மை அழைத்து செல்ல வேண்டும். Previously, I mentioned that if the varnashram system is there, but you don't worship the Lord, it's actually useless. இதற்கு முன்பு கூறப்பட்டது வர்ணாசிரம தர்மத்தை நாம் செய்தாலும் கூட பகவானை நாம் வழிபடவில்லை என்றால் அது பயனற்றது என்று. So since the Brahmana is the life of the varnashram system, obviously the Brahmana must worship Vishnu. பிராமணரே வர்ணாசிரமத்தின் மையமாக இருப்பதன் காரணமாக பிராமணர் விஷ்ணுவை வழிபடுவது அவசியம். But we will see that many Brahmanas worship Shiva and Ganesh and other deities. ஆனாலும் கூட சிவன் கணேஷ் இதர தெய்வங்களை வழிபடக்கூடிய பிராமணர்களும் இருக்கிறார்கள். Some of them worship Vishnu prominently. ஆனால் அவர்களில் சிலர் விஷ்ணுவை முக்கியமாக வழிபடுகிறார்கள். Some worship all of them equally. சிலர் அனைத்து தேவதைகளையும் சமமாக வழிபடுகிறார்கள். And some give more prominence to one deity and very little worship of Vishnu. சில தெய்வங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து விஷ்ணுவுக்கு குறைவான முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். But in all these people, there should be some worship of Vishnu. ஆனால் இவர்கள் அனைவருக்கும் சிறிதளவாவது விஷ்ணுவின் வழிபாடு இருக்க வேண்டும். And this gives success to this whole system. இதன் மூலமாக இந்த வர்ணாசிரம முறை வெற்றி அடைகிறது. In Bhagavad Gita, Krishna says, I created this whole system. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார் இந்த முறையை நானே ஏற்படுத்தினேன் என்று. And of course, the Supreme Lord is the goal of that system. மேலும் அந்த முறைக்கு இலக்கு பரமபுருஷ பகவானே ஆவார். Therefore, there must be elements of that bhakti within sattva itself. எனவே அந்த பக்திக்கான அங்கங்கள் பிராமணர் செய்யக்கூடிய அந்த வர்ணாசிரமத்தின் ஒரு அங்கமாக அமைந்திருக்க வேண்டும். However, we should also understand that this bhakti is not necessarily the bhakti that we speak. ஆனாலும் கூட இந்த பக்தி நாம் பேசக்கூடிய பக்தி அல்ல என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Vishnu Chakravarti in his purport to this verse, he says that bhakti is secondary bhakti. எனவே இங்கு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார் இந்த பக்தியானது இரண்டாம் தரமான பக்தி. We have dharma and bhakti is there also as a secondary element. இங்கு தர்மத்தை நாம் பின்பற்றுகிறோம், பக்தி அதன் இரண்டாம் பட்சமாக அமைந்திருக்கிறது. So that means, of course, that bhakti is there, but it is not the prominent factor. இதன் பொருளாவது பக்தி அங்கு இருக்கிறது, ஆனால் அது முக்கியத்துவம் பெறவில்லை. So because it's there, at least there's some trace of devotion. அது இருப்பதன் காரணமாக ஏதோ ஓரளவு பக்தி அங்கு காணப்படுகிறது. So the next step is to increase that bhakti more and more. அடுத்த படியானது அந்த பக்தியை மேலும் மேலும் அதிகரிப்பதே ஆகும். And make it independent of dharma and varnashram. அதை வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து சுதந்திரமாக தனிப்பட்டதாக ஆக்க வேண்டும். Then we get pure bhakti. அப்பொழுது நாம் தூய பக்தியை அடைகிறோம். And that becomes the final goal. அதுவே நமது இறுதி இலக்காக அமைகிறது. So this varnashram system can lead to bhakti in this way. வர்ணாசிரம முறை இந்த விதமாக பக்திக்கு நம்மை அழைத்து செல்லக்கூடும். So and this we could say is the successful way of executing the varnashram system. இதுவே வர்ணாசிரம முறையை செயல்படுத்துவதற்கான வெற்றிகரமான வழிமுறை ஆகும். So the sattva has to be maintained properly. சத்வகுணத்தை நாம் சரியாக நிலைநிறுத்துவது அவசியம். So as the verse suggests here, one should nourish the sattva by sattvic things. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி நாம் சத்துவகுண செயல்களை செய்வதன் மூலமாக அந்த சத்துவத்தை பலப்படுத்த வேண்டும். So this makes the sattva very steady. இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக சத்துவம் ஸ்திரமாக அமையப்படுகிறது. We will see in the traditional varnashram system that the brahmana is very strict. நாம் பாரம்பரிய வர்ணாசிரமத்தில் பார்ப்போமானால் பிராமணர் மிகவும் கண்டிப்பாக இருக்கிறார்.
he's very strict in his association. அவர் தன்னுடைய சங்கங்களை பொறுத்தவரை மிகவும் கண்டிப்பாக செயல்படுகிறார். He won't associate with people of other varnas. இதர வர்ணத்தைச் சேர்ந்தவர்களுடன் அவர் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார். He will not touch their food, அவர்கள் உணவை தொடமாட்டார். not talk to them. அவர்களுடன் பேச மாட்டார். So we may consider that very fanatical. நாம் அதை வெறித்தனமான செயல்பாடு என்று நாம் கருதலாம். And probably that's one of the reasons why in the modern world people began criticizing the Brahmins, because they look so independent of everyone else. தற்கால மக்கள் இதன் காரணமாகவே பிராமணர்களை குறை கூறவும் ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் இதர மக்களிடமிருந்து தனித்து செயல்படுவதாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள். And of course the fault is it can lead to pride. மகேஷ், It can lead to pride. இதன் ஒரு குறை இருக்கிறது, அதாவது அவர்களுக்கு கர்வம் உண்டாகலாம். But the positive point of this is that they want to maintain their sattvas. They don't want to have lower association. ஆனால் இதில் உள்ள நல்ல அம்சமாவது அவர்கள் தங்களுடைய சத்துவகுணத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள், அவர்கள் சங்கத்தை சரியாக செய்வதன் மூலமாக. So we have a similar principle in bhakti. பக்தியிலும் இதே வகையான ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது. We cultivate bhakti by associating with things associated with bhakti. நாம் பக்தியுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய மக்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொண்டு நமது பக்தியை செய்கிறோம். We associate with devotees. பக்தர்களுடன் நாம் சங்கம் வைத்துக் கொள்கிறோம். We use all the items for devotional service. எல்லா பொருட்களையும் பக்தி தொண்டுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். In this way we strengthen the bhakti. இவ்விதமாக நாம் பக்தியை பலப்படுத்துகிறோம். And we avoid the bad association. We avoid bad association. நாம் தீய சங்கத்தை தவிர்க்கிறோம். We avoid unfavorable items. சாதகமற்ற விஷயங்களை நாம் தவிர்க்கிறோம். So this is something like the activities of the Brahmana. இது பிராமணர்கள் செயல்பாடுகளை ஓரளவு ஒத்திருக்கிறது. But then there's a little difference also here. ஆனால் இதில் ஒரு வேறுபாடும் இருக்கிறது. So we associate with those things which are related to bhakti, but we can relate a lot of things to bhakti. நாம் உதாரணமாக பக்தி பாதையில் நாம் பொருட்களை பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் ஏராளமான பொருட்களை நாம் பக்தி பாதையில் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. Instead of renouncing things, we can use things for devotional service. பொருட்களை துறப்பதை விட நாம் அவற்றை பக்தி தொண்டில் பயன்படுத்தலாம். And though we don't associate with materialistic people, we can also engage them. பௌதிகவாதிகளுடன் நாம் சங்கம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் கூட அவர்களையும் நாம் பக்தியில் ஈடுபடுத்தலாம். And by that engagement, they can also become purified and develop faith. அந்த ஈடுபாட்டின் மூலமாக அவர்கள் தூய்மை அடைந்து நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். So in other words, the devotee is not so strict in avoiding that material association. He merely tries to engage everything in the process. எனவே பௌதிகவாதிகளை தவிர்ப்பதில் ஒரு பக்தன் தீவிரமாக செயல்படுவதில்லை, மாறாக அவர்களையும் பக்தியில் ஈடுபடுத்துவதில் முயற்சி செய்கிறார். However, the warning is given also. ஆனால் ஒரு எச்சரிக்கையும் தரப்படுகிறது. You can engage everything, but you have to be very careful that you don't develop material attachment to those. நீங்கள் எல்லா பொருட்களையும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தலாம், ஆனால் அதே சமயத்தில் அவற்றுடன் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். In the definition of Yukta Vairagya, it says it should be Nirbandha Krishna Sambandhe. Everything should be constantly associated with Krishna. யுக்த வைராக்கியம் என்றால் நிர்பந்தே கிருஷ்ண சம்பந்தே, அதாவது எல்லா பொருட்களும் எல்லா சமயங்களிலும் பகவானுடன் தொடர்பு படுத்தி நாம் பார்க்க வேண்டும். So in that way we can execute this principle of Vairagya, Yukta Vairagya properly. இவ்விதமாக யுக்த வைராக்கியத்தை நாம் சரியான முறையில் செயல்படுத்தலாம். The persons in Sattva Guna have to avoid very definitely
the elements of tamas and rajas. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் கட்டாயமாக தமோகுண ரஜோகுண விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டும். By association, they fall from their position. அந்த சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக தங்கள் நிலையில் இருந்து அவர்கள் விழுந்து விடுகிறார்கள். That in the case of Ajamil. இதை அஜாமலன் வாழ்க்கையில் நாம் காண்போம். He was a brahmana, but then he got this association of this woman, and then he fell completely from his position. பிராமணனாக பிறந்தும் இந்த தவறான பெண்ணிடம் அவர் சங்கம் ஏற்படுத்திக் கொண்டார். இதன் விளைவாக தன் நிலையிலிருந்து அவர் விழுந்தார். So because of that danger, then the brahmana tries to avoid all of that association. இந்த அபாயம் இருப்பதன் காரணமாக ஒரு பிராமணர் அத்தகைய சங்கங்களை தவிர்க்க மிகவும் முயற்சி செய்கிறார். So the point is here that association with items affects the person. So we have to choose proper association. அதனால் இங்கிருந்து அறிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நாம் எதனுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்கிறோமோ அது நமது குணத்தை பாதிக்கிறது. எனவே இந்த விஷயத்தில் நாம் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். It looks very difficult to change people and their natures and their attraction, but this type of association can change them. மக்களை மாற்றுவது மிக கடினமாக நமக்கு தோன்றுகிறது. ஆனால் இத்தகைய சங்கங்களின் மூலமாக மக்களை மாற்றலாம். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you so much Maharaj. So we'll just quickly take up a few questions. The first question is from Jyoti Sundar Mataji. In which stage of bhakti does the jiva come to the state of Suddha Sattva? பக்தியின் எந்த தளத்தில் ஒரு ஜீவன் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வருகிறான்? Well, we can say in prema, that's the fixed state of Visuddha Sattva. பிரேமத்தில் வரும்பொழுதுதான் ஒருவன் சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெறுகிறான். But the bhakti itself is Visuddha Sattva. ஆனால் பக்தியே சுத்த சத்துவமாகும். The name is Visuddha Sattva. அதன் பெயரே சுத்த சத்துவம் என்பது. So if we're chanting the pure name, then technically we're in Suddha Sattva at that time. எனவே நாம் புனித நாமத்தை உச்சரிப்போமானால் நாம் சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கிறோம் என்பது பொருள். Next question is from Manohar Mayapur Das. Maharaj, though now Manu is not in rule, and because of that, Varnashrama is difficult to establish in the society. But still, inside our ISKCON community, there are projects which is guided under the direction of qualified Vaishnavas. Can we take advantage of this to elevate ourselves in gunas and cultivate bhakti? Since this sloka says association, things, environment, habits, food, all influences our guna. So how to deal with this situation? இப்பொழுது வர்ணாசிரமத்திற்கான சரியான வழிமுறைகள் இல்லை என்றாலும் கூட இஸ்கானுக்குள் சரியான வழிகாட்டுதலின் மூலமாக நமக்கு வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்ய உதவுகிறார்கள். இதன் உதவியை கொண்டு நாம் நமது உணவு, பழக்க வழக்கங்கள், செயல்முறைகள் இவற்றை மாற்றிக்கொள்ளலாமா? இதற்கு உங்களுடைய பரிந்துரைப்பு என்ன? So if a person becomes a Vaishnava, we're not supposed to seek gunas at all in that person. ஒருவர் வைஷ்ணவராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய குணங்களை நாம் காண்பதில்லை. He's beyond the gunas. அவர் குணங்களை கடந்து விட்டார். That means he's beyond the varnas. அவர் வர்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். So if we go backwards and try to reimpose varnashram, it's a little bit difficult. எனவே வர்ணாசிரமத்துக்கு செல்வது என்பது சிறிது பின்னோக்கி செல்வதை போல அது கடினமானது. And we can create offense. அது ஒரு அபராதமாகவும் ஆகக்கூடும். One offense is to consider the Vaishnava in terms of varna. ஒரு வைஷ்ணவரை வர்ணத்தின் மூலமாக அவரை கருதுவது ஒரு அபராதமாகும். So if we say he's a Brahmana Vaishnava or he's a Sudra Vaishnava, then that's considered to be offensive. ஒருவரை பிராமண வைஷ்ணவராகவோ சூத்ர வைஷ்ணவராகவோ கருதுவது அபராதமாகும். All Vaishnavas are superior to all varnas. வைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் அனைத்து வர்ணங்களையும் விட உயர்ந்தவர்கள். And that's why when the person gets diksha, then he's qualified as a Vaishnava. So therefore, he's superior to a Brahmana.
எனவே ஒருவர் தீட்சை பெற்று வைஷ்ணவராக ஆகும்பொழுது அவர் பிராமணரை விட உயர்ந்த நிலையை அடைகிறார். So to try to institute that system, we have to be very, very careful. எனவே இந்த வர்ணாசிரம முறையை நிலைநிறுத்த நாம் முயலும் பொழுது மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும். We should not designate Vaishnavas by gunas. வைஷ்ணவர்களுக்கு குணங்களின் மூலமாக பெயரிடக்கூடாது. Nevertheless, we also understand that people have different tendencies. அதே சமயத்தில் மக்களுக்கு பலவிதமான குணாதிசயங்கள் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we try to engage them according to their tendencies. அவர்களது மன பாங்குக்கு ஏற்ப அவர்களை நாம் செயலில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். But even that is not always fixed. அதுவும் கூட நிரந்தரமானது அல்ல. Just as the gunas change by association, so the type of service we do may also change as we progress in devotional service. குணங்கள் சகவாசத்தின் மூலமாக மாறுவதைப் போல நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டின் மூலமாகவும் நமது நிலைப்பாடுகள் மாறக்கூடும். So this is much different from the traditional varnashram system. எனவே இது வர்ணாசிரம முறையிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டது. In that traditional system, you don't change. You're a Vaishya for life. You're a Sudra for life. அந்த பரம்பரையான வர்ணாசிரம முறையில் ஒருவர் பிராமணராகவே இருக்கிறார், சூத்ரர் ஆயுட்காலம் முழுவதும் சூத்ரராகவே இருக்கிறார். So if we approach varnashram from the point of view of Vaishnava, it must be much more flexible. எனவே ஒரு வைஷ்ணவராக நாம் இந்த வர்ணாசிரமத்தை அணுகும் பொழுது நாம் மிகவும் அனைத்துக்கும் மாறுதல்களுக்கு எதிர்பார்த்து செயல்பட வேண்டும். Hare Krishna. Maharaj, the next question is from Srinivas Nitai Prabhu. Is the Brahmabhuta stage mentioned in Bhagavad Gita a prerequisite for reaching the Suddha Sattva stage? சுத்த சத்துவத்தை அடைவதற்கு பிரம்மபூதா நிலை அவசியமா? Well, that Brahmabhuta stage, we say, is a stage one can go through. It's not a prerequisite. Our goal is not to get to Brahmabhuta. Our goal is to get to Krishna. பிரம்மபூதம் என்பது தூய சத்துவத்தை அடையக்கூடியவர் செல்லக்கூடிய ஒரு பாதையாகும். அதுவே அது முக்கியமானது என்று கூற முடியாது. நாம் பக்தியை அடையும் பொழுது இது வழியில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். If we have prema, we can see Krishna. நமக்கு பிரேமம் இருக்குமானால் கிருஷ்ணரை காண்போம். If we get to Brahmabhuta, that doesn't mean we get Krishna. பிரம்மபூத நிலையில் ஒருவர் கிருஷ்ணரை அடைவார் என்று கூற முடியாது. So therefore we can say it's a stage one can go through, but it's not the goal of the devotee. எனவே ஆன்மீக பாதையில் செல்லக்கூடியவர் வரக்கூடிய ஒரு இடம் பிரம்மபூதம் என்று சொல்லலாமே தவிர அது ஒரு பக்தனின் இலக்கு அல்ல. And at the stage of bhava, one automatically goes through that stage. பாவநிலையை அடையக்கூடிய ஒரு பக்தன் இந்த பிரம்மபூத நிலையை இயற்கையாகவே அடைகிறான். Hare Krishna. Next question is from Sima Sudarshan Prabhu. You said that Sattva-guna is material. If a person practices devotion to Krishna all the time, then he or she is considered to be in Suddha Sattva? Yeah. சத்துவகுணம் பௌதிகமானது என்று கூறினீர்கள். ஒருவர் தொடர்ந்து கிருஷ்ண பக்தியை செய்வாரானால் அவர் சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கிறார் என்று கூற முடியுமா? மகாராஜின் பதில் ஆம். Of course, as I said, we go gradually. So if one is completely fixed in prema, obviously is Suddha Sattva all the time. நாம் படிப்படியாக செல்வதை பற்றி கூறிக்கொண்டிருந்தோம். ஒருவர் நிரந்தரமாக பிரேமத்தில் ஈடுபட்டிருப்பாரானால் அவர் சுத்த சத்துவத்தில் தான் இருக்கிறார். If he's at a very kanishta stage, going through anartha nivritti, then he's affected by anarthas. So sometimes he's not practicing bhakti, so therefore he's subject to gunas. ஆரம்ப நிலையில் அனர்த்த நிவர்த்தி நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனிஷ்ட பக்தர் படிப்படியாக தன்னை தூய்மை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவரிடம் அனர்த்தம் இருக்கின்றது. எனவே சில சமயங்களில் பக்தியை அவர் விடுகிறார். இந்த விளைவாக அவர் குணங்களினால் தாக்கப்படுகிறார். But his practice of bhakti is considered to be beyond the gunas. ஆனால் பக்தியை செயல்முறைப்படுத்தக்கூடியவர் குணங்களை கடந்த. So by the continued practice of bhakti, then gradually the anarthas decrease, and it becomes more steady. So therefore the Suddha Sattva aspect will manifest more and more.
தொடர்ந்து பக்தி செய்யும் பொழுது நமது அனர்த்தங்கள் படிப்படியாக குறைந்து நாம் சுத்த சத்துவம் அதிகமாக வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். Prabhu, there are few questions on YouTube. Yeah. Yes, Maharaj. The next question is from Sumitra Krishna Prabhu. Maharaj, what about those who are not in Suddha Sattva? Can they follow Varnashrama and gradually come to pure goodness? சுத்த சத்துவத்தில் இல்லாதவர்களை பற்றி என்ன கூறுவது? அவர்கள் படிப்படியாக வர்ணாசிரமத்தை செய்து சுத்த சத்துவத்திற்கு வருவார்களா? This is the normal system previously. You go through the Varnashram system and gradually purify yourself, and then hopefully you come to bhakti by association. But as I said, that system of Varnashram is not so practical now because no one's following Varnas at all, hardly. Who's following their Varnas? So it's very difficult to progress through following Varnashram system when it's not perfect. இது முன்பிருந்த நிலை. வர்ணாசிரமத்தை படிப்படியாக பயிற்சி செய்து ஒருவர் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பக்தரின் சங்கத்தில் வந்து அவர் தூய பக்தியை அடைவார் என்று நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டியிருந்தது. இப்பொழுதோ வர்ணாசிரமம் என்ற நிலையே இல்லை. எனவே அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போய்விட்டன. If they have no faith in bhakti, fine. Let them do whatever they can of the Varnashram system, even if it is incomplete, better than nothing. அவர்களுக்கு பக்தி நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால் கூட குறைந்தபட்சமாக வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள கடமைகளை அவர் செய்து வந்து படிப்படியாக தூய்மை அடையலாம். But then the other alternative is that at least if you do bhakti, then you surpass everything anyway. So you don't have to go through this endeavor of being varnashram. So people develop faith in bhakti, let them take the process of bhakti. இதற்கு மாற்றாக பக்தியில் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர் தூய பக்தி தொண்டை மட்டுமே செய்து வர்ணாசிரமத்தை கடந்த நிலையை அடையக்கூடும். So it is a shortcut. இது ஒரு குறுகல் வேகமான பாதை என்று நாம் கூறலாம். Instead of going through karma yoga, jnana yoga, stanga yoga to bhakti yoga, just go to bhakti yoga. நாம் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை கடந்து செல்வதை விட நேரடியாக பக்தி யோகத்தில் நுழையலாம். Hare Krishna Maharaj. The next question is also from His Grace Sumitra Krishna Prabhu. If someone artificially thinks he is in pure bhakti and gives up following varnashrama rules, won't that create problems in the society? So how do we balance this? யாராவது தன்னை பக்தியில் இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு வர்ணாசிரம கடமைகளை விட்டுவிட்டால் அது சமுதாயத்தில் பல சீர்கேடுகளை உண்டாக்காதா? இதற்கு என்ன பதில்? Pure bhakti does not mean we necessarily give up the varnashramic rules. தூய பக்தி என்றால் வர்ணாசிரம சட்டங்களை விட்டுவிட வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. And we'll see many examples in the Bhagavatam. They follow varnashram and they were doing pure bhakti. In fact, they were doing prem bhakti also in the case of the Pandavas and others. பாகவதத்தில் பல உதாரணங்கள் காண்கிறோம். பக்தியையும் வர்ணாசிரமத்தையும் அவர்கள் சேர்ந்தே செய்து வருகிறார்கள். சிலர் வர்ணாசிரமத்தோடு தூய பக்தியும் பிரேம பக்தியும் செய்கிறார்கள், பாண்டவர்களைப் போல. And in fact, give up that system, varnashram system completely, was encouraged only for a few people who were very qualified. மிகவும் தகுதி பெற்ற சிலருக்கு மட்டும்தான் அந்த வர்ணாசிரமத்தை முழுமையாக நிராகரிக்குமாறு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. Otherwise, for the normal people, they would practice bhakti, they would follow the varnashram system. சாதாரண மக்கள் பக்தி பயிற்சி செய்கிறார்கள், வர்ணாசிரமத்தையும் பின்பற்றுகிறார்கள். In the modern age, of course, the situation is a little different. நவீன காலத்தில் நிலைமை செய்து மாறி போய்விட்டது. Many people have no varnashramic background at all. பலருக்கு வர்ணாசிரம பின்னணியே இல்லை. Prabhupada went to the Western world, no varnashram there at all. பிரபுபாத் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்றபோது அங்க வர்ணாசிரமமே இல்லை. But he introduced bhakti and it worked. ஆனால் அவர் அங்க பக்தியை அறிமுகப்படுத்தினார், அது வேலை செய்தது. And then we have people in India. Some are following to some degree, maybe 5%. I don't know how much percent they're following. So they follow something, but not even 50%. Probably not even 50% of the rules. இந்திய மக்களை பார்ப்போமானால் ஏதோ சிலர் 5% என்று கூறலாமா என்பது கூட தெரியவில்லை. அவர்கள் ஏதோ சிறிதளவு, அதிலும் 50% கோட்பாடுகளை பின்பற்றுகிறார்களா என்றும் கூற முடியவில்லை. அத்தகைய நிலையில் இந்தியா உள்ளது. So if they take to the process of bhakti, they don't have to give up those rules as long as they do not contradict bhakti. எனவே பக்தியை பொறுத்தவரை அவர்கள் அந்த எதை பின்பற்றுகிறார்களோ அதை விட தேவையில்லை, அது பக்திக்கு நேர்மாறாக இல்லாத பட்சத்தில்.
The next question is from Her Grace Prema Mataji. Being a neophyte, being in the initial stage, who has just got initiated, do we need to do all worship like this Kula Devata worship and those rituals related to those their Kula and other things? ஒரு கனிஷ்ட பக்தர் அவருடைய பரம்பரையான சடங்குகளை செய்ய வேண்டுமா, இதர தேவதைகளை வழிபடுவ அந்த வழக்கத்தை தொடர வேண்டுமா? Well, if we're worshiping those Devatas independently as having independent powers, that is considered to be mixed bhakti. அந்த சேவைகள் தேவதைகளை சுதந்திரமானவர்களாக சுதந்திரமான சக்தி படைத்தவர்களாக கருதி வழிபட்டால் அது கலப்பட பக்தி ஆகும். And it can also become aparad. அது அபராதமாக கூட ஆகக்கூடும். So we may not give up the worship, but then we have to worship them with the idea that they are dependent on the Supreme. எனவே இந்த வழிபாடுகளை விடாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானை சார்ந்திருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணத்துடன் வழிபாட்டை செய்யலாம். That was great, Maharaj. The next question is from Satyanarayan Prabhu. It's also through YouTube. The question is, how to find out whether a person is a pure Vaishnava or not? What are the identifications? ஒரு நபர் தூய வைஷ்ணவா என்று அறிய என்ன அடையாளம்? Well, one is by conduct. If we see him worshiping Devatas all the time, then we know there's something wrong. The other is by how he speaks. அவர் நடத்தையின் மூலமாக இதர தேவதைகளை அதிகமாக வழிபடுவாரானால் அவர் வைஷ்ணவர் அல்ல. அதே போல அவர் பேசுவதை கொண்டும் நாம் அறியலாம். So if he speaks about merging in Brahman, or he speaks of attaining material benefits from Devatas, then we know that's not pure. அவர் பிரம்மனை பற்றியும் தேவதைகள் மூலமாக பௌதிக நன்மைகளை அடைவதை பற்றியும் பேசுவாரானால் அவர் தூய்மையானவர் அல்ல. So to identify such a person, we also need some knowledge. அத்தகைய நபரை அறிவதற்கு நமக்கும் சிறிது அறிவு தேவைப்படும். Yeah, great, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. We have covered all the questions. Thank you so much for your time. His Holiness Bhanuswami Maharaj ki jai. Gujarat Srimad Bhagavatam ki jai. Yeah. Guru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, thank you so much for your continued participation. Yes, we wish to share with all of you that today we have an wonderful session in the evening as on Srila Prabhupada's Katha. We have got an amazing senior devotee, senior sannyasi, who is going to just help us learn more about Srila Prabhupada. It's His Holiness Bhakti Ashraya Vaishnava Swami Maharaj ki jai. So it's 7 to 8 in the evening. இன்று மாலை 7 லிருந்து 8 மணி வரை பிரபுபாதுடைய கதாமிர்தம் தொடரும். நாம மூத்த வைஷ்ணவர் பிரபுபாதுடைய சிஷ்யர் பக்தி மகாராஜ் Bhakti Ashraya Vaishnava Swami Maharaj. பக்தி ஆஷ்ரய வைஷ்ணவ சுவாமி மகாராஜ் பேச இருக்கிறார். So we humbly plead all the devotees to utilize this opportunity and hear the nectar of Srila Prabhupada. பக்தர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பிரபுபாதுடைய அந்த தேன் போன்ற அந்த சரித்திரத்தை கேட்க வேண்டும் என்று அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். So as a continued practice, let's chant thrice for the well-being of everyone, and we will close out the session. Hare Krishna, Hare நாம ஜபத்தை செய்வோம். ஹரே Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.